Hello, everyone. So, believe that you are spending a luxurious and happy life. You can make life happy or happier according to your personal point of view. Understand? Yes, you can understand what I'm telling now, right? According to your personal point of view. Point of view, adahasa. Your personal point of view, age pudgalika, adahasa. According to your personal point of view, you can adjust your life. Understand? I believe that you just think of yourself, you just think of your loved ones, you just think of the happiness, your sweet, home sweet, and also you just think of your education. That's why you have become wonderful because of your sweet thoughts. Understand? So, would like to teach you today. Adogana nahadane something nice and something valuable for you. ඔයාට ගොඩක් ලස්සන ගොඩක් වැදගත් පාඩමක් as usual and I would like to say that I've introduced this channel for my students in my Zoom sessions, not only in my Zoom sessions but also in the students, those who had been studying under me in my physical classes. So I don't like other parties to watch and just comment on this because if you love to learn English, that's all right. If you learn to learn English, that's all right. I mean that nobody should come and check this channel and all that. We are going on our journey. You may go on your journey, right? So, what do today lesson, darling children? What do you mean by? I say to Nasli again, right? You know that my channel එක දිගට බලන දරුවෝ දන්නවා මම ඔයාලට මොනවා හරි දෙයක් කියන I'm telling you something else because of a reason. You just catch it? Because of a reason. Because of a reason. හේතුවක් නිසා. අල්ලගමු. ඔයාගේ හිනාව හින්දා. Because of your smile. Because of your humanity. ඔයාගේ මනසකම නිසා. Because of the affection. සෙනෙහස නිසා. Because of the affection. සෙනෙහස නිසා. Because it's a foreign language. එක විදේශ භාෂාවක් නිසා. Because it's a global language. ඒක විශ්ව භාෂාවක් නිසා. මම එක සැරයක් තප්පර චුට්ටක් අරගෙන පොඩි විස්තරයක් කියනම් මගේ Zoom sessions එන දරුවන්ට මගේ physical classes ආපු දරුවන්ට English brush up වෙන්න flashback නැවත මතක් වෙන්න හැමදාම උදේට අරගෙන එන පාඩමයි මේ. ඒ නිසා පන්ති නොයන ඕනම දරුවෙකුට බලලා මේකෙන් මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. But any other third parties, when outsiders and toxic people, you don't get worried about this channel. මේ channel එක ගැන worry වෙන්න කාගෙන්වත් මුදල් අරගෙන මේකේ comments කරන්න එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. මේක කැත කරන්න එන්න අවශ්‍ය නැහැ. Right? I challenge you. මම ඔබට පුංචි අභියෝගයක් දෙනවා. මේ අහිංසක මනුස්සවන්ට ලස්සන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරවල පෙන්නන්න මේක විවේචනය කර කර ඉන්න අතරතුර එක වචනයක් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරවල පෙන්නන්න කියලා මම ආට කියනවා. මනුස්සෝ ටිකක් අරගෙන එකතු කරලා බොහොම සාධාරණ විදියට ඒ දරුවන්ට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරවල පෙන්නන්න මගේ වැරදි හොය හොය ඉන්නේ නැතුව. Right? So and also my pronunciation එක accent එක ගොඩක් අද ලොකු ප්‍රශ්නයක්. So ඔයා කතා කරන සිංහල හරියද? ඔයා මනුස්සෝ දිහා බලන විදිය හරියද? Right? ඔයා මනුස්සොන්ට කතා කරන විදිය හරියද? කියලා මොහොතක් කල්පනා කරලා බලන්න. So nobody can judge you, either you or myself, only the God. දෙවි හාමුදුරුවෝ නැරෙන්නට අපි කාටවත් තව කෙනෙක්ව judge කරන්න බෑ. Right? So what do you mean by? Today our lovely lesson. What do you mean by? ඔබ මොකක්ද අදහස් කරන්නේ? What do you mean by? What do you mean by? ඔබ යම් දෙයකින් මොකක්ද අදහස් කරන්නේ? Right? What do you mean by affection? ඔබ සෙනෙහස කියන වචනය තුලින් මොකක්ද අදහස් කරන්නේ? Is it love? ඒ ආදරේද? No, love means like පුතා. It's a willingness. Willingness ලස්සන වචනයක් ප්‍රැක්ටිස් කරමු මාගෙත් එක. Willingness, 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 willingness. Come on again. Willingness, 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 willingness. කැමැත්ත. Willingness, කැමැත්ත. So we can say I'm willing to. මම කැමැති. I'm willing to chat with you. මම කැමති ඔයාත් එක්ක කතා කරන්න. I'm willing to watch this channel. මම කැමති මේ channel එක බලන්න. I'm willing to see you mama. මම කැමති ඔයාගේ අම්මේ වෙදක. So එකත් ඉගෙන ගන්න පුතේ ලස්සන්ට willing to කැමති. Right? Willing to. I'm willing to. And also එකේ ඔයාට මම දෙන්නන් එකේ අනෙක් පැත්ත I'm unwilling to. I'm unwilling to. I'm unwilling to see you. මම ආස නැහැ ඔයාව දකින්න. Right? I'm unwilling to see toxic people.
right? I'm unwilling to see tears on your eyes. මම ඔයාගේ ඇස්වල කඳුළු දකින්න ආස නැහැ. Right? Always associate, keep company with the people who just bring you just smiles, not the tears. Right? කඳුළු ගේන මිනිස්සුන්ව සිනහව ගෙනන මිනිස්සුන් ඇසුරු කරන්න. That's your luck. වාසනාව පුතේ. වාසනාව. That's your luck. වාසනාව පුතේ. කොල්ල සෙට් එක කියන අහිංසක කොල්ල සෙට් එක මේ වීඩියෝස් වල කියනවා. That's your luck. That's your fortune. That's your fortune. වාසනාව පුතේ. වාසනාව. That's your luck. ඒක වාසනාව පුතේ. Right. So let's continue the lesson. අපි පාඩම continue කරමු. Right? Let's carry on the lesson. I'm telling you, but what do you mean by affection? ඔයා සෙනෙහස කියලා මොකක්ද අදහස් කරේ? සෙනෙහස කියලා මොකක්ද අදහස් කරේ? What do you mean by teaching? ඉගෙනවීම කියලා මොකක්ද අදහස් කරේ? What do you mean by teaching? Right? The dress, the hair, no, the things that the people teach, right? So, what do you mean by? What do you mean by a doctor? What do you mean by a doctor? ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් කියලා අදහස් කරේ? What do you mean by a doctor? Have you got a doctorate? Or you're a physician? Physician? What's it? Physician. Physician. Huh? Vaidyavara. You've got a doctorate? Acharupadi. Doctorate. Acharupadi. So what about another thing? Lovely word. Have you got doctrine? You can ask now. So what do you mean by doctrine? Doctrine? What do you mean by doctrine? So dharma. Buddhist doctrine. Buddha dharma. Doctrine. What do you mean by doctrine? So you can understand something. You can understand something, right? So doctorate and doctrine, same words going together. So dharma is also scientific thing. Understand? What do you mean by scientific? මොකද ඔබ විද්‍යාත්මක කියලා අදහස් කරේ. Right? So kind of friendship. We have a wonderful friendship අපේ අතර තියෙනවා මාරල යාළුකමක් කියලා කවුරු හරි කියනවා. So what do you mean by friendship? What do you mean by friendship? Understand? ඔබ මිත්‍රත්වය කියලා මොකක්ද අදහස් කරේ? Right? Cookery. You know cookery? You know cookery? What do you mean by cookery? මොකක්ද cookery කියලා මොකක්ද අදහස් කරන්නේ? Have you got allergies or allergies තියෙනවද? What do you mean by allergies? By food? By food? ආහාර වලින්? By drugs? බෙහෙත් වලින්? What do you mean by? What do you mean by grammar? ව්‍යාකරණ කියලා මොකක්ද අදහස් කරේ? What do you mean by grammar? ඔයා ඉංග්‍රීසි කියලා මොකක්ද අදහස් කරේ? What do you mean by English? එහෙනම් my darling children, today our lesson, what do you mean by? යම් දෙයකින් ඔයා අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? What do you mean by genius? Genius කියලා මොකක්ද අදහස් කරන්නේ? Genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Genius is 99% perspiration, 1% inspiration. Inspire. PBD. What do you mean by inspire? Right? PBD na කියලා මොකක්ද අදහස් කරේ? What do you mean by empower? Empower කියලා මොකද? මේක අපිට මෙහෙම පාවිච්චි කරන තැනක් තියෙනවා පුතේ. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරලා අපි නොදන්න දෙයක් හම්බෙද්දී අපිට අවංකවම කාගෙන් හරි අහන්න පුළුවන්. Right? You are still studying. ඔබ තාම ඉගෙන ගන්නවා. You are learning many things, right? ගොඩක් දේවල් අලුතින් ඉගෙන ගන්නවා. So when somebody talks with you, කවුරුත් එක්ක කතා කරද්දී you will trouble that you cannot understand what he says. එයා කියන්නේ කාට තේරෙන්නේ. So what do you mean by? I'm pondering. What do you mean by ponder? Ponder කියන්නේ මොකද අදහස් කරන්නේ? Suppose just think කල්පනා කරනවා. What do you mean by a channel? ඔබ channel එකක් කියලා මොකද අදහස් කරේ? What do you mean by humanity? ඔබ මනුෂ්‍යත්වයේ කියලා මොකක්ද අදහස් කරන්නේ? What do you mean by human? ඔබ මනුස්සයෙක් කියලා මොකක්ද අදහස් කරන්නේ? Education. අධ්‍යාපනය. Education. What do you mean by education? ඔබ අධ්‍යාපනය කියලා මොකක්ද අදහස් කරන්නේ? So somebody is asking, have you got experience? Have you got experience? ඔබට තියෙනවද අත්දැකීම්? What do you mean by experience? මොනවද අත්දැකීම් කියලා ඔබ අදහස් කරන්නේ? අත්දැකීම්ද නෙත්දැකීම්ද? ජීවිතේ හැම දෙයක්ම අත්දැකීම් නෙත්දැකීම් කියන්නේ මම හිතින් හදාගත්තු වචනයක්. understand? හිතින් නෙත්දැකීම් කියලා වචනයක් සේම සිංහල වචනයක් නැහැ. ඉතින් අපිට සිංහල වචන හදන්න බැයිද? පුළුවන්, right? නෙත්දැකීම් කියන්නේ මම හදාගන්න වචනයක්. So
I will explain you. You drive fast. My brothers, my dadas, right? You drive fast. Or you can drive cannot. You see an accident, a fatal accident. So what would happen to your speed? Or speed it's been automatically minimized. Chutu වේගය අඩු වෙනවා. හැප්පුණේවද? නෑ. හැප්පුණ එකක් දැක්කා. Understand? Right? Somebody loves කවුරු කෙනෙක් ආදරය කරන from the deep bottom of the heart. But he gets pains. So you realize that a body is a pain. බැනීමක් කියන්නේ වේදනාවක්. You realize. Did you love? No. You saw someone loving. You saw it. ඔබ දැක්කා ඒක. Right? So අපිටුනොත් අපි අත්දැකලා වෙන කෙනෙක් වෙනවා දැක්කොත් අපි netin දැකලා so අත්දැකීම් වලට වඩා net දැකීම් වටිනවා කියලා මං හිතනවා. අයි. එතකොට අපි පරිප්පුව කාලා නැහැ. We have not eaten the dal curry. Understand? We have not faced the war situation. Understand? By looking at people, we can learn many things. Understand? What do you mean by education? What do you mean by experience? ඔබ අත්දැකීම් කියලා මොනවාද අදහස් කරේ? What do you mean by education? What is the best thing? Intelligence or education? Intelligent, බුද්ධිමත්. බුද්ධිමත්, right? Educated, අධ්‍යාපනයක් ලැබපු. Right? What's word? Both up, right? They come back, but කෙනෙකුගේ අධ්‍යාපනය අඩු වුණොත් එයාට අපි කියනවා අඩු අධ්‍යාපනයක් ලැබපු පුද්ගලයෙක් කෙනෙකුගේ බුද්ධිය අඩු වුණොත් එයාට අපි කියනවා බුද්ධිය අඩු වුණාම කියන්නේ පෝෂණය malnutrition. Nutrition. So you can ask me then මගේ අහන්න පස්සේ what do you mean by malnutrition? Malnutrition මන්ද පෝෂණය. Right? So බුද්ධිය අඩු වුණොත් මන්ද පුතික. Understand? Right? ඉගෙන ගත්ත කියලා විතරක් මිනිස්සුන්ගේ වැඩක් නෑ මගේ පුතේ බුද්ධිය කියලා දෙයක් තියෙන. අධ්‍යාපනය අපිට ඊළඟ භවයට අරන් යන්න බෑ. We cannot travel in the journey of samsara with education. Right? This is a little soul we have gained. Huh? Mama, I speak you English. I speak in English with you. Mama, but English in kata karana. Then I believe that you can understand because this is lesson number 226. May this year we see highway ni padama. ඔබ මගේ බලන පළවෙනි වීඩියෝ එක නම් පල්ලෙහා වීඩියෝස් එකට ගිහිල්ලා බලලා දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම දැක්ක කවුරුරි ලේඩි කෙනෙක් එයා එකම කමෙන්ට් එකක් හදාගෙන ඒක හැම එකෙම පේස් කරගෙන යනවා මේ ඔබ කරන ලස්සන සුන්දර කමෙන්ට් එක ගන්න නෙමෙයි කියන්නේ මේ මොනවද මේ කවුද මෙයා එහෙමම ලොකු ප්‍රශ්නයක් යාට so ඉගෙන ගන්න අය විතරක් මේක බලලා ඉගෙන ගන්න that's my point of view. ඔබට වැරදි අඩුපාඩු හොයන්න ඕන නම් තව හොයන්න අය මොන තරම් ඉන්නවා මේ ලෝකේ ලංකාවේ ඒගොල්ලෝ ගැන හොයන්න මේ අහිංසක මාවල්ල ගන්න නැතුව. Right? So you can recorrect people. දෙවි හාමුදුරුවෝගේ ඩියුටි එක බාර අරගෙන නම් තියෙන්නේ. ආයක කරන්න මේ මනුස්සෝගේ අඩුපාඩු හදන එක. So there are a lot. Understand? Because වෛද්‍යවරයෙක්ගේ අතින් වැරද්දක් වුණොත් නේ අඩිහායක් යටට යනවා. මරණය. නීතිඥවරයෙක් අධිනීතිඥවරයෙක් අතින් වැරද්දක් වුණොත් අඩිහායක් උඩට යනවා. එල්ලුම් ගහ. ගුරුවරයෙක්ගේ අතින් වැරද්දක් වුණොත් ඒක මේ මුළු සසරේම එකෝ වෙනවා. මේ සසරේම දෝංකාර දෙනවා. Understand? I believe that I give you good things and I hate the toxic people. Right? So never worry about the loved ones who watch this channel. මේ channel එක බලන ආදරණීයන් worry වෙන්න එපා පුතේ. So plan කරලා Facebook, Insta, YouTube හැම තැනම පුතල කියන්නේ ඔබ ලස්සනට ආදරෙන් මේ බලන දේ අර ඔයා මගේ ගෙදර එනවා මාව බලන්න CJ බලන්න මගේ ගෙදර එනවා එනකොට මැනික ගෙදර ඉස්සරහා සතෙක් අත කළ තිබුණොත් මට ලැජ්ජයිනේ ආන්න ඒ වගේ පුතේ අපේ ලස්සන කමෙන්ට්ස් ටික ASCII right වෛද්‍යවරු ගුරුවරු විශේෂඥ වියෝ හැම ශාස්ත්‍රයකම ගුරු උපදේශකවරු විදුහල්පතිවරු ආදරණීය පුංචි කෙල්ල කොල්ල සෙට් එක ලස්සන තියෙන ලස්සන කමෙන්ට්ස් ASCII කවුරු හරි කෙනෙක් කැත කරනකොට පුතේ මට වේදනාවක් තියෙනවා. ඒතර සුපුරුදු සිනහවෙන් මට වාට උගන්වන්න බෑ. තේනා නේද? රයිට්? සමහර අය දන්නේ නෑ මැනික ඒ තමන්ගේ අත්තලින් ඒ ටයිප් කරන ඒ අකුරු රයිට්? කවදාද දවසක තමන්ගේ දරුවෝ දැක්කොත් සමහර මම දැක්කා සමහර අය කාන්තාව පුතේක ප්ලෑන් කරලා කරන බෑඩක් මම දැක්කා අපේ වීඩියෝස් වල මේ නරක වචන කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා යම් කාන්තාවන් විසින්. ඉතින් ඔවුන්ගේ දරුවෝ දවසක රීඩ් කරොත් අම්මිගේ ප්‍රොෆයිල් එකෙන් අම්මි දාපු කමෙන්ට්ස් රීඩ් කරොත් මම නම් හිතන්නේ පෙට්ටියටවත් කරගහයි කියලා. මේ මෙහෙමද මගේ අම්මා කියලා. මෙහෙමද මගේ තාත්තා කියලා I never believe that, right? So that's how the people are. ඔබ මගේ ළඟට එන්නේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න තමයි. මේ පාඩම් 226 ඇතුලේ
මං හිතන්නේ මේ පාඩම් ටික ඔක්කොම ගත්තොත් දවස් 4ක් එක දිගට බලන්න පුළුවන්. පාඩම් වලට අමතරව ඉතින් මම පැයක් විතර ඔක්කොම බැලුවොත් පැයක් විතර අර මේවා කී ඉඳලා ඇති. සෝ ඔබේ ලස්සන කාලය ගන්නවට සමා වෙන්න. අනික මම මෙහෙම දේවල් හිතේ අමාරුවට කියද්දි ඒක ඔබටත් අහන් ඉන්න අමාරු නම් ඔබත් channel එක බලන එක නවත්තන්න. හරි. මේ the sweet people be with me සුන්දර මනුස්සෝ විතරක් මගේ ළඟ හිටියම ඇති කියලා දැන් හොඳටම හිතිලා තියෙන්නේ. right. so okay darling. අර වැඩිපුර කරන්න ගිහිල්ලා අහගන්නවා මාර විදිහට දැන් වෙලාව 1:05යි. හරි. 1:05යි. so when we do more that we can get many bad things. Understand? Because narrow-minded people are everywhere. I'm so sad about that, really. Right? Okay, so let's go on. Abhi Paramatya. What do you mean by? Abba monada adahas karan. What do you mean by criticism? What do you mean by bullying? Right? Abba mokakda adahas karan. What do you mean by rich? Abba pohasat කියන එකෙන් මොකක්ද අදහස් කරන්නේ? What do you mean by rich? පොහසත් උනාට වැඩක් නැහැ. බෝසත් වෙන්න ඕනේ. You should be religious. You should be righteous. Understand? ඔබ ආහාර කියලා අදහස් කරන්නේ මොනවද? What do you mean by meals? Right? Okay, now, I love good people. I love sweet people. What do you mean by sweet people? Or sweet people කියලා මොනවද අදහස් කරන්නේ? I like soft drinks. What do you mean by soft drinks? Or soft drinks කියලා මොකද අදහස් කරන්නේ? What do you mean by soft drinks? Like somebody is telling, I like to be famous. What do you mean by famous? What do you mean by famous? Right? Famous කියලා මොකක්ද අදහස් කරන්නේ? I like to be popular. ජනප්‍රිය. What do you mean by popular? මොකක්ද popular කියලා අදහස් කරන්නේ? What do you mean by popular? Popular කියලා අදහස් කරන්නේ මොකක්ද? What do you mean by popular? මොකක්ද popular කියලා අදහස් කරන්නේ? Hell. අපාය. What do you mean by hell? What do you mean by අපාය කියන එකේ මොකක්ද අදහස් කරන්නේ? Heaven. Heaven. What do you mean by heaven? ඔබ දිව්‍ය ලෝකය කියලා මොකක්ද අදහස් කරන්නේ? May I see you? Marvelous thing. මම ලස්සන දෙයක් කියන්න. Right? This morning, දැන් මේක උදේ බලන්න this morning for your lovely mama. Right? අම්මේ ළඟට යන්න. Squeeze her cheeks and say her, Mama, you're my heaven. Mama, you're my heaven. Right? You go to your dada and that you keep your arm on his shoulder, apachike karatata daganna, and say, Dada, my dada, you're my heaven. Aba ගොඩක්වත් අම්මිට අපච්චිට වගේ ඔබේ ජීවිතේ නොබේ අතේ ඇඟිලි අතර හිස් තැන්පුරව සුන්දර මනුස්සෝ එක ළඟට ගිහිල්ලා කියන්නේ මොකද්ද? You're my heaven. නුඹ තමයි මගේ ස්වර්ගය. You're my heaven. Right? So, my sweet people, my sweet students, you are also a part of my heaven. You are also a part of my heaven. Understand? Okay, wishing you all the very best. Today lesson 1. What do you mean by? ඔබ අදහස් කරන්නේ කොමක්ද? කමෙන්ට් එකක් කියලා අදහස් කරන්න. What do you mean by comment? ජීවිතේ කියලා අදහස් කරන්නේ මොකක්ද? What do you mean by laugh? God gifted laugh. God gifted laugh, right? What do you mean by? What do you mean by prosperity? ඔයා සෞභාග්‍ය කියලා මොකක්ද අදහස් කරන්නේ? What do you mean by prosperity, right? ඔබ අදහස් කරන්නේ කුමක්ද කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ පුතේ. What do you mean by? What do you mean by? May you live longer, may you prosper, and may your parents live longer. සුන්දර ඔබ තියෙන සුන්දර කමෙන්ට් එක මට ලස්සන කමෙන්ට් එකක් ටයිප් කරන ඔබගේ පැටියෙක්වත් ඔබවත් මధుරයෙක්වත් කන්න එපා. May you live long. Love you all from the deep bottom of my heart, right? So, bye-bye. Bye-bye, guys.